హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు UFJ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మనకి UFJ ఛానల్తో పాటుగా UFJ యాప్ కూడా అయితే ఉండడం జరిగింది. ఈ యొక్క యాప్లో ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, NDA, కోస్ట్ గార్డ్ అండ్ అదేవిధంగా SSC, GD వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి కోర్సెస్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అనేది. సో మనం ఎక్కడైనా కానీ అకాడమీలలో జాయిన్ అయినా కానీ, లేదంటే బయట ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకున్నా కానీ సపరేట్గా మనకైతే అండ్ ల్యాక్స్లలో, థౌజండ్స్లలో అయితే అవుతుంది అనమాట. సో అటువంటి మనీ కూడా ఖర్చు చేయలేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో జస్ట్ తక్కువ ఖర్చుతోటి మనం అయితే ఇక్కడైతే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అయితే వినొచ్చు. అండ్ అదేవిధంగా మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీస్ తోటి మీరైతే ఇక్కడైతే క్లాసెస్ అయితే వింటారనమాట. అండ్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే, అండ్ చాలా మంది కూడా ఏంటంటే మనం ఏదైనా అకాడమీస్ పోయినప్పుడు ఏంటంటే మీరు డెమో క్లాసెస్ అంటే నార్మల్గా ఏంటంటే మన స్టేట్స్కి ఏదైనా స్టేట్ జాబ్స్కి ఏదైనా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు మనమైతే అక్కడ డెమో క్లాసెస్ అయితే వినడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఓకేనా. కానీ ఏదైనా డిఫెన్స్ అకాడమీస్లోకి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు మనకి డెమో క్లాసెస్ ఉండదు అనమాట. ఒకవేళ డెమో క్లాసెస్ ఉన్నా కానీ ఎటువంటి టాపిక్స్ ఉంటాయి, ఎటువంటి సబ్జెక్టులు చెప్తారంటే అథమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ లేదంటే JK ఇవి చెప్పిస్తుంటారు. అంటే మన స్టాండర్డ్ అనేది ఎంతో లోతుగా ఉంది అని తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఏంటంటే ఫిజిక్స్ క్లాసెస్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తాం అనమాట. ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ అనేది చాలా కష్టమైనటువంటిది. అటువంటి ఫిజిక్స్ మనం అయితే ఇప్పుడు కష్టమైన దాన్ని మీ ముందు నుంచి ఏ విధంగా అర్థమవుతుందా కాదని మీరు తెలుసుకున్నారనుకోండి, ఈజీగా మీకు రిమైనింగ్ అన్ని కూడా అయితే మీకైతే తెలిసిపోతాయి, ఓకేనా. కష్టమైన దాన్ని మీకైతే ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. అంటే అందులో బెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ కాదు, ఏదో అందులో ఒక టాపిక్ అనమాట ఇది, ఓకేనా. సో ఆ వీడియో మీరు చూడండి, మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా అయితే UFJ యాప్లో కోర్సెస్ అయితే తీసుకోండి. మీరు ఈజీగా ప్రిపేర్ అయితే అవ్వచ్చు అనమాట ఒక నమ్మకంతో. అండ్ అదేవిధంగా షార్ట్ టర్మ్ లో ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఖచ్చితంగా మీకు UFJ యాప్ అనేది 100% సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీరు ఒకసారి విజిట్ చేయండి. అండ్ యాప్ లో మీకు డెమో క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీస్ ది మీరు చూడండి. అండ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఫిజిక్స్ క్లాస్ అయితే వస్తుంది. ఈ యొక్క ఫిజిక్స్ క్లాస్ లో మీకు ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది నచ్చిందాక వినండి. విన్న తర్వాతకి మీరు ఖచ్చితంగా అయితే అండ్ యాప్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో చేస్తాను కాబట్టి మీరైతే తీసుకోండి, ఓకేనా. అందరిలా ఉండదు, మనం ప్రైజెస్ అనేది లో ఉంటాయి. మనం ఇచ్చేటువంటి కంటెంట్ అయినా అండ్ క్లాసెస్ అయినా కానీ అండ్ డైలీ టెస్ట్ అయినా మెటీరియల్స్ అయినా కానీ ఇవంతా కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ఎవరైతే పర్చేజ్ చేశారో వాళ్ళందరికీ కూడా నేనైతే ఇంకా చాలా అయితే ఇవ్వాలి, సో ఇస్తూనే ఉంటాను. సో ఎవరైతే ఇంకా డైలీ అంటే తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో తీసుకోండి, ఓకేనా. కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కూడా అయితే ఉంటాయి, ఓకేనా. సో క్లాస్ అయితే వినండి. Hi guys, welcome back. So the last class we were talking about the case of a semiconductors. Semiconductors ni manamu intrinsic annam, extrinsic semiconductors annam. At the same time we are talking about the case of a conductors and insulators. Now here we'll move on to the case of your diodes. So these semiconductor devices ni when you are combining them, when you are joining them, it results in the formation of a thing called as your diode center. Now what is this a diode? So you take the case of a particular semiconductor. So in semiconductor lo one side you are adding p-type materials, one side you are adding n-type impurities. Ante p side ante enti one side manam phosphorus kanivandi, arsenic, antimony add chestunam. Other side boron, aluminum, gallium add chestunnappudu you are getting that particular things. So p-type as well as n-type. So but when you are adding these particular impurities, so p-type semiconductors lo we all know that in the case of your p-type semiconductors, right, holes are present in majority. In case of your p-type, holes are present in majority in the case of your p-type semiconductors. Holes అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి, అలాగే electrons అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి, right. You find only few electrons. Then in the case of your n-type material, n-type material lo you find more number of electrons. N-type materials you find more number of electrons, and in between these electrons you find some charged particles which we call them as holes antam. Kani holes అనేవి minority లో ఉంటాయి, తక్కువగా ఉంటాయి. So when you are combining a p-type material and n-type material like this, right, so electrons ఏవైతే ఉన్నాయో, the electrons which are present on the n side, they start getting attracted towards the p-type material. Electrons they attract towards the holes. Alage holes అనేవి they attract towards electrons.
Why they are getting attracted? Because holes always carry positive charge. So positive charge ఏదైతే ఉందో నెగటివ్ ఛార్జ్ వైపు అట్రాక్ట్ అవుతా ఉంది. నెగటివ్ ఛార్జ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పీ టైప్ వైపు మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. పీ టైప్ వైపు మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. హియర్ ఆల్సో వీ ఫైండ్ సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్. Here also we are having some holes. Now these particular holes which are present on p-type, they move towards n-type. Alage n-type lo unna electrons evaithe unnayo, they start moving towards the p-type. So because of this particular motion, right, దీన్ని మనం diffusion of electrons అంటాం, లేదా drifting అంటాం, right? So automatically suppose that the moment you are combining, ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేసినప్పుడు వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ వోల్టేజ్, అంటే మనం పవర్ సప్లై ఇవ్వకుండానే హోల్స్ అనేవి ఎలక్ట్రాన్స్ వైపు ఎన్ టైప్ అట్రాక్ట్ అవ్వడం, అలాగే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పీ టైప్ వైపు మూవ్ అవ్వడం వితౌట్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ ఎక్స్టర్నల్ వోల్టేజ్, యూ కాల్డ్ as డిఫ్యూజన్ అంటాం. ఒకవేళ సపోజ్ దట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గివింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ, దెన్ యూ కాల్డ్ as డ్రిఫ్టింగ్ అంటాం. డిఫ్యూజన్, డ్రిఫ్ట్ రెండు కూడా డిఫరెంట్, రైట్? So here automatically the moment you are combining p-type and n-type, holes అనేవి n-type వైపు మూవ్ అవుతున్నాయి, అలాగే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి p-type మూవ్ అవుతున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ రీజియన్, ఈ జంక్షన్కి రెండు వైపులా, రైట్? సో ఈ జంక్షన్ నియర్ టు దిస్ పర్టికులర్ జంక్షన్, ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రీజియన్ ద రీకాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ విల్ టేక్ ప్లేస్. ఈ రెడ్ కలర్ రీజియన్ ఏదో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రీజియన్ holes అనేవి ఎలక్ట్రాన్స్ వైపు మూవ్ అవుతున్నాయి. You can see here holes are moving towards electrons, right? Holes will combine with electrons, అలాగే electrons are moving towards p-type material, which means electrons will combine with holes. So as a result, in this particular red color region you don't find any charged particles. ఎందుకు? పాజిటివ్ ఛార్జ్ అలాగే నెగటివ్ ఛార్జ్ అనేవి రెండు కూడా కంబైన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఒక న్యూట్రల్ థింగ్ అనేది ఏర్పడతా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ రీజన్లో అసలు మనకు ఛార్జెస్ అనేవి కనిపించవు. సో దాట్ పర్టికులర్ రీజన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిప్లీషన్ రీజన్. సో ఈ డిప్లీషన్ రీజన్ విడ్త్ ఎంత ఉంటుంది, రైట్? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ డోపింగ్. డిపెండింగ్ అపాన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డోపింగ్, డిప్లీషన్ రీజన్ యొక్క విడ్త్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. డోపింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అన్నప్పుడు పీ టైప్ మెటీరియల్లో హోల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. డోపింగ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ కానివ్వండి, హోల్స్ కానీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దే గెట్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద ఆపోజిట్ ఛార్జ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై హోల్స్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ఎన్ టైప్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ పీ టైప్. యాజ్ అ రిజల్ట్ రీకంబైన్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ఛార్జ్లెస్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో, అంటే డిప్లీషన్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో, అది ఇంక్రీజ్ అవుతా పోతుంది కంటిన్యూస్గా. ఇట్ జస్ట్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ కంటిన్యూస్లీ, రైట్? సో ఈ బ్యారియర్ అంటే సపోజ్ దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిప్లీషన్ రీజన్ ఇంతవరకు స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అనుకుందాం, అంటే దిస్ కంప్లీట్ రీజన్ని మనం డిప్లీషన్ రీజన్ అంటున్నాం. డిప్లీషన్ రీజన్ ఇదంతా ఏంటి? డిపెండ్స్ అపాన్ వన్ థింగ్ విచ్ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ డోపింగ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్? అలాగే ఈ బ్యారియర్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో, బ్యారియర్ దగ్గర ఉన్న వోల్టేజ్, దీన్నే మనము జంక్షన్ వోల్టేజ్ అంటాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ యూర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ జంక్షన్ వోల్టేజ్. సో ఈ ఎంత వోల్టేజ్ సప్లై చేస్తే అప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పీ టైప్లోకి షిఫ్ట్ అవుతాయి, లేదా హోల్స్ అనేవి ఎన్ టైప్లోకి షిఫ్ట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ డ్రిఫ్టింగ్ అంటాం. ఫస్ట్ కేసులో ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై చేయకుండానే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పీ వైపు వస్తున్నాయి, హోల్స్ అనేవి ఎన్ టైప్ వెళ్తున్నాయి. దాని మూలంగా ఏంటి? డిప్లీషన్ రీజన్ అనేది ఏర్పడింది. ఒకసారి డిప్లీషన్ రీజన్ అనేది ఏర్పడిన తర్వాత ద మూమెంట్ డిప్లీషన్ రీజన్ ఇస్ ఫార్మ్, ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ నాట్ మూవ్ టువర్డ్స్ పీ టైప్, holes will not move towards n type. ఎక్స్టర్నల్ సప్లై ఇచ్చేంత వరకు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పీ టైప్ కానివ్వండి, హోల్స్ అనేవి ఎన్ టైప్ కానివ్వండి షిఫ్ట్ కావు. ద మూమెంట్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, దెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ పీ టైప్ అగైన్. సో అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎన్ టైప్లోకి రావాలంటే ఈ రీజన్ అంతా కూడా క్రాస్ చేయాలి. సో ఈ రీజన్ని క్రాస్ చేయాలి అంటే దే నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. They need to have certain amount of voltage. A voltage ఏమంటాం మనం? junction voltage, right? That is what you call the drifting of electrons, right? So this is the case of your p-type as well as n-type semiconductors. So ఈ particular p-type as well as n-type semiconductors ని రెండు కంబైన్ చేసినప్పుడు ఒక particular semiconductor device which is having p-type material on one side,
n type material on other side. అలాగే ఇదొక టర్మినల్, ఇదొక టర్మినల్. This is what you call it as a diode. A PN junction diode which is having two terminals, it is known as diode antam. A PN junction diode which is having two terminals, you call it as diodes antam. ఈ particular diodes ని మనము we can connect them in two different ways, right? This is the positive end of a battery and this is the negative end of a battery. Positive end alage negative end of a battery, right? If P type is connected to positive end of a battery, N type is connected to negative end of a battery, then we call it as forward bias antam. If P type is connected to positive end of a battery, N type is connected to negative end of a battery, then we call it as forward bias. Ala kakunda, suppose that if P type is connected to negative end of a battery and N type is connected to positive end of a battery, reverse లో ఇక్కడనేమో పాజిటివ్ టు పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేసాం, ఇక్కడేమో నెగటివ్ టు నెగటివ్ కనెక్ట్ చేసాం. బట్ ద మూమెంట్ యూఆర్ కమింగ్ హియర్ యూఆర్ రివర్సింగ్ ఇట్. పాజిటివ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు నెగటివ్, నెగటివ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్. దిస్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ రివర్స్ బయాస్ అంటాం. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రివర్స్ బయాస్. సో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని ఫార్వర్డ్ బయాస్తో కనెక్ట్ చేయొచ్చు, అలాగే రివర్స్ బయాస్లో కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. Now when you are connecting the PN junction diode in forward bias as well as reverse bias, when you are connecting the PN junction diode in forward bias as well as reverse bias, voltage flow అనేది ఎలా ఉంటుంది? Now when you are drawing a graph between voltage and current, voltage is always taken on x axis, current is always taken on y axis. Because with respect to change in voltage, current is changing. With respect to change in voltage, current is changing. Now here this is 0 volts, 0 currents. Now for a small change in voltage, మనం రాసాం, right? For silicon it is 0.7 electron volts, forbidden gap అనేది 0.7 electron volts అన్నాం. అలాగే for germanium it is 1.1 electron volts అన్నాం. That is the case of forbidden gap. కానీ ఇక్కడ you're talking about the potential barrier, junction voltage అంటాం, పొటెన్షియల్ వోల్టేజ్ అంటాం, రైట్? దాట్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్. ఇక్కడ కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది ఇది సిలికాన్ అండ్ జర్మేనియంకి. ఫర్ సిలికాన్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 0.3 volts మాత్రమే, ఫర్ జర్మేనియం ఇట్ ఈస్ 0.7 volts మాత్రమే. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్? ఒక పీ టైప్ మెటీరియల్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ని కంబైన్ చేశాక ఒక డిప్లీషన్ రీజన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ డిప్లీషన్ రీజన్ని దాటి హోల్స్ అనేవి ఎలక్ట్రాన్స్ వైపు వెళ్ళాలి, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి హోల్స్ వైపు రావాలి. కావాలంటే దట్ రిక్వైర్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. ఆ వోల్టేజ్ని ఏమంటాం? ఆ వోల్టేజ్ సిలికాన్లో ఎంత ఉంటుంది? 0.3 మాత్రమే ఉంటుంది. అలాగే జర్మనీలో ఎంత ఉంటుంది? 0.7 మాత్రమే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్డ్ యాజ్ ద జంక్షన్ వోల్టేజ్ అంటాం, జంక్షన్ వోల్టేజ్ అంటాం. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ సిలికాన్ ఆర్ జర్మేనియం, ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉన్నప్పుడు, పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉన్నప్పుడు వోల్టేజ్ని కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు, the moment you are increasing the voltage slightly, current will increase drastically. For a small change in voltage, the current will increase drastically. For a small change in voltage, current will increase drastically. దీన్ని మనము నీ voltage అంటాం. It is known as knee voltage అంటాం. So after this particular point, the current will start increasing drastically. Right? For a small change in voltage, the current will start increasing drastically. Then అదే రివర్స్ బయాస్లో అయితే, ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ అన్నాం, అదే రివర్స్ బయాస్లో అయితే the current here will start increasing like this. అంటే ఫస్ట్ ఫ్యూ వోల్టేజ్, కొద్ది వోల్టేజ్ వరకు కరెంట్ కండక్షన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ జీరోనే ఉంటుంది. తర్వాత it starts increasing suddenly like this. Now this particular voltage, this is known as breakdown voltage antam. So breakdown voltage antam. And after this particular voltage, the diode will stop working, the diode will stop functioning after this particular voltage. Right? Then a PN junction diode which is operated in the reverse bias, it is known as Zener diode antam. PN junction diode in the reverse bias mode, it is known as Zener diode. So Zener diode enduku use chestunam? Where we are using Zener diode? Zener diode is used as a voltage stabilizer. Leda Zener diode is used as voltage regulator antam. Voltage stabilizer leda voltage regulator.
Zener diode is used as voltage stabilizer or else a voltage regulator, right? So this is about the case of your diodes antam. Then semiconductor device lo manaku two terminals unte, in case of a semiconductor device, if at all you are having two terminals, then we are calling it as a diode anna. But okavela semiconductor device lo three terminals unte emantam, right? Aa three terminals ela form avutayi. Suppose that if at all I am taking a semiconductor like this, ఈ సెమీకండక్టర్లో ఒకవైపు పీ టైప్ మెటీరియల్, మధ్యలో ఎన్ టైప్ మెటీరియల్, అలాగే ఇటువైపు పీ టైప్ మెటీరియల్ ఉంది. అంటే సింపుల్ ఎలా చెప్తాం, ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ ఈజ్ శాండ్విచ్డ్ బిట్వీన్ టూ పీ టైప్ మెటీరియల్స్. ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ అనేది ఇట్ ఈస్ శాండ్విచ్డ్ బిట్వీన్ టూ పీ టైప్ మెటీరియల్స్. అలాగే ఈ పర్టికులర్ సెమీకండక్టర్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ జంక్షన్స్, ఇదొక జంక్షన్, ఇదొక జంక్షన్. ఇంతకుముందు డయోడ్లో ఎన్ని జంక్షన్స్ ఉన్నాయి, కేవలం రెండు, ఒకటే జంక్షన్ మాత్రమే ఉంది, ఒకటే జంక్షన్, బికాస్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ పీ టైప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎన్ టైప్. బట్ ఇక్కడ మాత్రం వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ జంక్షన్స్. అలాగే ఇక్కడ టర్మినల్స్ కూడా త్రీ ఉంటాయి, వన్ టర్మినల్, టూ టర్మినల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ త్రీ టర్మినల్స్. సో ఏ త్రీ టర్మినల్ డివైస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటాం. త్రీ టర్మినల్స్ ఉంటే దాన్ని ట్రాన్సిస్టర్ అంటాం, లేదా యూ కెన్ యూజ్ వన్ మోర్ వర్డ్, దట్ ఈస్ ట్రయోడ్స్ అంటాం. A three-terminal device is known as transistor or else a triode. So transistor is a three-terminal device antam. Transistors లేదా triode అని కూడా అంటాం. So in transistors we have got two different types, right? Now this is another transistor. మనకు ఒకవైపు, right, here you are having n-type material, you are having a p-type material, and then here you are having an n-type material here. Now this is what you are calling it as NPN transistor అంటాం. This is పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్. సో ట్రాన్సిస్టర్ ఏదైనా సరే ఎన్పిఎన్ కావచ్చు, పిఎన్పి కావచ్చు, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ త్రీ రీజన్స్. సో ఫస్ట్ రీజన్ ఏమంటాం, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎమిటర్ అంటాం. ఫస్ట్ రీజన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్, ఒక రీజన్ ఎమిటర్ అంటాం, ఇంకొకటి బేస్ అంటాం, ఇంకొకటి కలెక్టర్ అంటాం, రైట్? విచ్ వన్ ఈజ్ ఎమిటర్? దిస్ ఈజ్ ఎమిటర్. మిడిల్ వన్ బేస్, దిస్ ఈజ్ కలెక్టర్. లేదా ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్, ఎమిటర్, బేస్, కలెక్టర్. సో ఎమిటర్ రీజియన్ యో డోపింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ డోప్డ్ టు మ్యాక్సిమం. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎమిటర్ రీజియన్ డోపింగ్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. బేస్ రీజియన్లో డోపింగ్ అనేది ఇట్స్ డోప్ టు మినిమం. ఏ ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకున్నా సరే ద సేమ్ థింగ్. అలాగే కలెక్టర్ రీజియన్ డోపింగ్ అనేది యావరేజ్. యావరేజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఎమిటర్, more than, right? So you can write that's better. So in case of your collector region, doping anedi, right, it is doped more than base but less than emitter. This is the case of your PNP or else NPN transistors. Alage వీటి యొక్క సైజ్ చూస్తే, ఫస్ట్ డోపింగ్ అన్నాం, ఎమిటర్, బేస్, కలెక్టర్. ఎమిటర్ హైలీ డోప్డ్, అది ఎన్ టైప్ కావచ్చు, పీ టైప్ కావచ్చు, ఇట్స్ హైలీ డోప్డ్. బేస్ ఎప్పుడు కూడా లీస్ట్ డోప్డ్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. కలెక్టర్ రీజియన్ మాత్రం నాట్ టూ హై, నాట్ టూ లెస్. అంటే కలెక్టర్ రీజియన్ యొక్క డోపింగ్ అనేది బేస్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది, అలాగే ఎమిటర్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే వీటి సైజ్ చూస్తే, కలెక్టర్ సైజ్ ఇస్ మ్యాక్సిమం. ద సైజ్ ఆఫ్ ద కలెక్టర్ ఈస్ మ్యాక్సిమం అంటాం. సైజ్ మ్యాక్సిమం, రైట్? సో హియర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎ కలెక్టర్ సైజ్ అనేది మ్యాక్సిమం, ఎమిటర్ కన్నా బేస్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే బేస్ సైజ్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా మినిమం. ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్, బేస్ యొక్క డోపింగ్ కానివ్వండి లేదా బేస్ యొక్క సైజ్ కానివ్వండి ఎప్పుడూ కూడా మినిమం. అలాగే ఎమిటర్కి వచ్చే వరకు, ఎమిటర్ యొక్క సైజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ బేస్ బట్ లెస్ దాన్ కలెక్టర్. సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తామంటే, ట్రాన్సిస్టర్స్ని వీక్ సిగ్నల్ మనం ఇన్పుట్గా ఇచ్చి స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్ని అవుట్పుట్గా తీసుకోవడం కోసం వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రాన్సిస్టర్స్. వీక్ సిగ్నల్ is given as input and strong signal is taken as output. That is the use of this particular transistors, right? So when talking about these particular things, conductors kanivandi, insulators kanivandi, or else semiconductors, just a quick notes here. When I'm talking about the case of electrical conductors, the materials that allow the flow of charge through them. Why they are allowing charge? Because of more number of free moving electrons.
ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కండక్టర్స్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే అలౌ ద ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే సిల్వర్, కాపర్ అండ్ అల్యూమినియం, they are the best examples for the case of electrical conductors. So of all the materials that we are having, silver is the best conductor, followed by copper tarvata aluminum. That is what is here. Silver is the best conductor of electricity, followed by then insulators. The materials that never allow the flow of charge, you call them as insulating materials. Why? Because the number of free moving electrons is equal to 0. The number of free moving electrons is equal to 0. You don't say almost, it's always equal to 0. Then, of all the materials that are available to us, diamond is the best electrical insulator. Diamond, best electrical insulator, followed by PVC or rubber or dry wood or any particular thing. Even pure water, 100% pure water is an example for electrical insulator. 100% pure water. A water salts kani, minerals kani, evi kuda undakudadu. Then, when you're talking about these particular insulators, you have got other name for insulators. We even call them as dielectric substances. Dielectric substances. Now, what is a particular dielectric substance? A device which is used or which is placed between two capacitor plates to store some amount of charge, we call them as these particular dielectric substances. So when electric field is applied, induced charges appear on the surface of the dielectric, right? The electrical conductor dielectric is very low, and for an ideal dielectric, it is very much zero. So generally capacitor plates madhyalo వీటిని యూస్ చేస్తాం, so that we are in a position to store more amount of charge. Sometimes we use paper, right? Oil, mainly oil is used as a dielectric material, especially electrical transformers low, we are using this particular oil. Then, come to the case of your semiconducting materials. The conductivity of these materials is more than insulators and less than conductors. Insulators low, conductivity is 0 antam, because they do not allow the flow of electrons. Conductors low, they allow the flow of electrons to the maximum. Semiconductors low, between conductors and insulators. Why it is so? Reason, number of free moving electrons is less than conductors and more than insulators. Insulators number of free electrons in the 0. Insulators lo number of free electrons are 0. Alage conductors lo they are maximum, but semiconductors vache varaku it is in between, right? Silicon is the best semiconductor, followed by germanium, alage selenium. Silicon best semiconductor, followed by germanium as well as selenium. Then you talk about the case of your doping. What is doping? The process of adding impurities to pure semiconductor. Why you are adding impurities? To alter the properties, to alter their electrical conductivity. You are using this particular thing called as doping antam, right? So doping kosam use chese impurities ఏవి trivalent impurities కావచ్చు లేదా pentavalent impurities కావచ్చు. We are adding trivalent or else a pentavalent as impurities to increase the conductivity of a particular semiconducting device, right? That could be the case of your p-type కావచ్చు or else n-type semiconductor కావచ్చు. Then you go for the next one. When into the semiconductor is doped with trivalent impurity, p-type semiconductor form అవుతుంది. p-type semiconductor కావాలి అంటే you need to add trivalent impurities. What are trivalent impurities? Boron, aluminum, gallium, indium. You call them as trivalent impurities. అలాగే in case of your p-type semiconductor, we always call it as positive. Why? Because holes are the majority charge carriers. Holes are present in majority and electrons are present in minority. Then when we dope intrinsic semiconductor with pentavalent impurities add చేసినప్పుడు, intrinsic semiconductor ki pentavalent impurities add చేసినప్పుడు, we are getting an n-type semiconductor. We get n-type semiconductor. So in case of your n-type semiconductor, negatively charged ions or electrons are present in majority. Holes are present in minority. So n-type semiconductor కావాలి అంటే what we need to add? Phosphorus, arsenic లేదా antimony. If we add చేసినప్పుడు we are getting the case of your p-type semiconductors. Sorry, n-type semiconductors. Then this is the case of your semiconductor device.
So when I'm talking about the case of a semiconductor also always has got two terminals. ఒకటి యానోడ్ అన్నాం, ఒకటి క్యాథోడ్ అన్నాం. So wherever this is a symbol for your semiconductor, లేదా PN junction diode, symbol for your PN junction diode. So the triangle unna region, this is what you call it as a anode, and the vertical line unna region, this is what you call it as a cathode, right? Anode as well as cathode. So in the case of your, this is the symbol for your diode, anode as well as cathode. Now here, you're talking about the case of a depletion region. So here, one side you are able to see the positive charges, other side you are able to see the negative charge. So రెండింటి P type material, N type material రెండింటిని కంబైన్ చేయగానే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి P type వరకు అట్రాక్ట్ అవుతాయి. That is the reason why electrons will start moving towards the P type. And holes, they attract towards the negative, so they start moving towards that one. That is the reason why ఈ particular region లో electrons and holes అనేవి recombine అవుతా ఉంటాయి. That is known as depletion region అంటాం. That is known as depletion region అంటాం. It's written here, depletion region, right? And this is what you're calling it as junction. అలాగే ఈ జంక్షన్ దగ్గర ఉండే వోల్టేజ్ నే we call it as junction voltage అంటాం. So when we are connecting a PN junction diode in forward bias లేదా reverse bias, forward bias లో మనం ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు for a small change in voltage the current will start flowing heavily. 0.3 volts for germanium, 0.7 volts for silicon. 0.3 volts for germanium and 0.7 volts for silicon. Then at the same time, reverse bias lo aithe, if you observe, this is sudden change. Oka particular voltage dagar ragane, the diode is working like this, moving like this. This particular voltage we call it as breakdown voltage, and after this one the diode will stop functioning. This is what you call, whenever you are operating a PN junction diode in the reverse bias mode, you call it as a Zener diode, right? PN junction diode in the reverse bias mode is known as Zener diode, which is also used as a voltage regulator or as a voltage stabilizer. Zener diode we are using it as voltage regulator as well as voltage stabilizer antam. Then coming to the case of your transistors, diode ante emanam two terminal device annam, but transistors అనేవి three terminal devices. So a PNP transistor is a bipolar junction transistor. ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు జంక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి you are calling it as bipolar junction అంటున్నాం. అలాగే it is obtained by sandwiching n-type semiconductor between two p-type semiconductors, because here you are taking PNP అంటున్నాం. So n is present between two p-type materials, right? So in case of your PNP transistor, we are having three regions, AVV, collector, emitter as well as base. Collector, emitter as well as base, right? PNP transistor behaves like a two PN junction diodes connected back to back, right? Then a transistor in which one p-type material is placed between two n-type, ante ee vidhanga, this is known as NPN transistor. This is known as NPN transistor. NPN transistor, it amplifies the weak signal entering into the base and produce strong signal at the collector. So that is what I said. These transistors are used to amplify the signals. Weak signal is given as an input from the base, and you are collecting the output from, and you are collecting a strong signal as output from the collector region, right? Then this is the case of your emitter and base. Emitter size తక్కువగా ఉంటుంది, కలెక్టర్ సైజ్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది, బేస్ అన్నిటికన్నా తక్కువగా ఉంటుంది సైజ్ విషయంలో చూస్తే. అది పిఎన్పి కావచ్చు, ఎన్పిఎన్ కావచ్చు. అలాగే డోపింగ్ విషయం చూస్తే ఎమిటర్ ఈస్ హైలీ డోప్డ్, base least doped, collector moderately doped. Collector is moderately doped, right? So this is about the case of your transistors as well as the case of your semiconductors, right? The next class will be moving on to the case of electrical potential, at the same time Ohm's law, the different cases, right? Thank you.
సో ఎవరైతే ఈ క్లాస్ మొత్తం విన్నారో లేదైతే నాకైతే తెలియదు, ఎందుకంటే వీడియో ఇంత లాస్ట్ వరకు ఏదైనా మంచి నేర్చుకోవాలంటే లాస్ట్ వరకు చూస్తారో లేదో అయితే నాకు తెలియదు. అదేవిధంగా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా 1 hour వీడియో అటువంటిది ఏదైనా ఉన్నట్టు మీరు ఖచ్చితంగా అయితే చూస్తారు. ఓకేనా? ఎనివే స్కిప్ చేసుకొని లాస్ట్ వరకు వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా అయితే నేను ఏదో ఒకటే చెప్తానండి. సో ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే ఒకవేళ స్కిప్ చేసినా లేదనేది అది వేరే విషయం అనమాట. సో అది మీకు కావాలి, ఎలా చెప్తున్నారు వేఫ్ అనేది స్కిప్ చేస్తూ చూస్తే మీకు అర్థమేం కాదు. ఓకేనా? ఈవెన్ మనకి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కానీ స్కిప్ చేస్తూ చూడకూడదు. ఓకేనా? మీరు జాగ్రత్తగా నిదానంగా విన్నట్లయితే 100% మీకైతే అర్థమైపోతుంది. అండ్ మెయిన్ ఎవరికైనా కానీ ఏ ఒక్క క్యాండిడేట్ అయినా కానీ ఫిజిక్స్ ఇంత ముందుకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఫిజిక్స్ లేని క్యాండిడేట్స్ కూడా వింటే ఖచ్చితంగా అయితే అర్థమవుతుంది. అలా ఉన్నారు మన ఫ్యాకల్టీస్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఎనీవే ఫ్రెండ్స్, మీరైతే ఖచ్చితంగా అయితే మీ లైఫ్ ని చేంజ్ చేసుకోవడం కోసం ఎక్కడో 60,000 కడితే జాబ్ వస్తుంది, 1,00,000 కడితే జాబ్ వస్తుంది, ఇదంతా వేస్ట్. ఓకేనా? సో అది మీ టాలెంట్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. ఇక్కడే నేర్చుకున్నా మీ టాలెంట్ మీద ఉంటుంది, అక్కడే నేర్చుకున్నా మీ టాలెంట్ మీదనే డిపెండ్ ఉంటుంది. మనం ఎక్కడైనా కానీ మన మీద డిపెండ్ ఉంటుంది, మనం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఓకే, థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్, ఆల్ ది బెస్ట్.